Hi, good day. So, alam po sa to ang video karon is all about the God's content. So, ang theme karon is the habit of fellowship. So, stay tuned para makapadayon ka sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo o kini makatabang sa imong espiritual. Okay? Thank you for that. And also, ato ang ibalik ang atong tema karon is the habit of fellowship, participating in God's family. In Hebrew, the Word of God says in Hebrew chapter 10, verse 25, let us give let us not give up the habit of meeting together as some are doing. Instead, let us encourage each other. Amen? So, the Word of God says here that dili ta maghunong sa panagtigom diha sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, no, sa matag usab bisan pa man sa tong pamilya nga we need to hear the word of God because mao gyud na siya fuel sa atong spirits matag adlaw. Why is fellowship so important? Ngano ang panagtigom is importante kaayo sa matag usa? Una, I belong in God's family with other believers. So ikaw nga nahiusa na ni Kristo, nga na panagtigom sa mga magtotoo is naagid imuhang greatness diha sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Diha sa Galatia chapter 6 verse 10, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. In Ephesians chapter 2 verse 19, you are a member of God's very own family and you belong in God's household with every other Christians. In Romans 12 verse 5, so in Christ we who are many form one body, and each member belongs to all the others. No? So managihusa ang mga kasuhanon diha sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo mo na usa sa pag-fellowship. So panagtipok o tapok sa usa ka mga Kristohano no nga or nagtuo sa Ginoo nga mas maayo gyud nga naajud kay sa week nimo nga schedule is maka-attend jud ka sa mga bulahaton sa Ginoo, like Wednesday, example for Wednesday you have na the prayer meeting like nga na o sa Sunday is na discipleship. So grabe kayo impact dili lamang kay kutob ra ta sa simba. So kinahanglan pod nga naa po tay mga midweek service to fuel jud sa ato ang spirit, kay the more nga daghan ta madungog nga message of God is the more gid maabos ang atong spiritual. The second is there's a note here. The Christian who is not committed to a group of other believers for praying, sharing, and serving so that he is known. Has he known to others? He is not obedient Christian. He is not in the will of God. Whoever vocal he may be in the theology, he is not obeying the Lord. No? So ningon dili no nga kung ikaw dili ka mo apil sa mga panagtigom diha sa pulong sa Ginoo, diha sa pagpampo, diha sa pag-share, sa pag-serve sa matag usa, is not an obedient Christian. He is not in the will of God. So ang will sa Ginoo is kita gyud may usa, kita gyud nga magkuhan kita sa Ginoo, ma-attach kita sa Ginoo, or naatay personal relationship, not just a religion, because religion is cannot save us, only the relationship with God. Okay, second is I need encouragement to grow spiritually. In Hebrews chapter 10 verse 24, let us think of one another and how we can encourage each other to love and do good deeds. No? So, the Word of God says dapat jud nga matag usa ma-encourage gyud sa pagbuhat og maayo nga naa jud love. No, if people have a love to one another, grabe yun ang impact, no, nga bisag unsaon pa ka og example lang bisag unsaon pa ka pagdaot, no,
But dili ka matinag because there's a love between you and the other people, because love man gud si Jesus. That's why whenever makadungog kag mga ana is dili na ka makuan kay, because God is love. So okay lang o unsaon kanila, but still ayaw pug balos kay di man kana na Ginoo nga kuan balos ka, no? So you have to encourage yourself to grow your spiritual. And also in Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 10 and 12, two are better off than one. If one of them falls down, the other can help him up. But if someone is alone and falls, it's just too bad because there is no one help him. Two men can resist an attack that would defeat one man alone. A rope made of three cords is hard to break. Ano siya, no? Ang kinahanglan jud tulo mo or duha. Di pwede usa kay ma-fall to ang usa or maluya tong usa. So wala siya kanang kauban nga mo pa kaniya mo pa encourage niya, oh kapit lang if ever you have a problem nga na nay mo dasig ba if ever mas mayo gud nga tulo mo magdinasigay kay if ever nay maluya is matag usa mo nga mo kuan ni jud nila mo encourage nga go padayon lang sa pag-serve. Kay kung usara niya ma-discourage ka or naa kay makuan ka singana na makakuan ka og mga dili maayo is ma-falling ka di makuan na yun ka. So yung spirit ana is makuan na ma-downgrade na. Okay? So there is number 3, I need accountability to grow spiritually. In and Proverbs 27 verse 17, people learn from one another just as iron sharpens iron. So matag usa na adyoy magkadugay mo nga masig fellowship with one another is kuan na gyud magilhanay na. So meaning last time nga nanay mga pagtambag, no? So nanay mga awareness nga imuhang mabantayan. Then in Hebrew 3 verse 13, rather every day keep encouraging one another so that no one of you is hardened by the glamour of sin. So matag usa is naadjud ang pagdinasigay. And also in Galatians 6:1-2, brothers, if someone is trapped in some sin, you are spiritual should restore him gently, carry each other's burden. And in this way, you will fulfill the law of Christ. Kung akong gingon yun na, if na maluya sa imo mga kagisuonan is, you have to encourage them. Ayaw, di na ko nakasala ka, di na ko mo share ni mo, dili siya, angay. So if ever nga na-adjud or on the flesh, so makasala gyud, but grace by God is, if ever nga nakafeel ka, nakasala ka, is naadjud ang paghinulsol, naadjud ang confession sa Ginoo is mo sanay good ang gusto sa Ginoo is you're humble nga every sin that you make is you have to forgive. No, it's you have to ask forgiveness to God that God will forgive you. That's why. So encourage one another, not dili nimo angay nga dili ko nimo dapat i-encourage lang yun. Fourth is Christ is present when we fellowship together. In Matthew 18 verse 20, for everywhere 2 or 3 are come together in my name, I am there, right among them. No? So tulong lamang nga magkahiusa ang Ginoo anaa sa kaliwala. 5. There is great power when people pray together. In Matthew 18 verse 19, whenever two of you on earth agree about anything you pray for, it will be done for you by my Father in heaven. No? So, anaamoy pa naghiusa sa pag-ampo is grabe dyan ang impact dito sa langit, sa Ginoo nga. Yan yung idungog po ninyo mga pag-ampo. 6 is fellowship is a witness to the world.
And John 17 verse 21, my prayer for all of them is that they will be one heart and mind. So the world will believe you sent me. No? The one, if ever nga, no, na panahiusa, no, diha gid sa panahiusa diha sa Ginoo, nga naang kasing-kasing. So, mo na, si Jesus man mo ay mediator. So, siya mo ang dalang palingon sa Dios. So, siya di mo kuan sa ato ang mga pag-ampo. Number 7, uh, I am obligated to every other Christian. In 1 Peter 4 verse 10, God has given you some special abilities. Be sure to use them to help each other. So, God used us in every ways. We have our abilities like helping other or giving their others kung naa kay kakayahan nga mohatag. So, you have to give. Kay the one, the more you give, the more you receive. No, na kay gift nga mo hatag, na kay gift nga mo pray. So, paggamit na use for your glory, for the glory of God, not for your glory, but glory belongs to God. Mo na maigsoon is you have to do the habit of prayer or the habit of fellowship with one another because grabe gid siya ka importante nga mo grow nga atong spiritual relationship with God. Thank you for watching our videos for God's content. Please click and subscribe for YouTube. Click and subscribe for our YouTube channel for more God's content. God bless everyone.